వీకెండ్ వస్తే ఏం చేయాలి? క్వార్టర్ దాకా ఇంట్లో పండాలి. అంటే అది కూడా చాలా మంచి ఆప్షనే, అది కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే దాంతోపాటు తినాలి కదా, ఎందుకంటే బతకాలంటే తినాలి. కాకపోతే ఈ వంట అనేది అవుతుందో స్వీటీ చాలా పెద్ద టాస్క్ అనమాట. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అనుకో మమ్మీ చేసి పెట్టిద్ది, మనకు పెద్ద నొప్పి తెలిసేది కాదు. కానీ ఇక్కడ చాపింగ్ నుంచి కటింగ్ నుంచి అన్నీ మనమే చేసుకొని దాన్ని వండి గంట సేపు వండి 5 నిమిషాలు తింటాం. అదే బిగ్గెస్ట్ ఐరనీ అనమాట. బట్ స్టిల్ తినాలి కదా సర్వైవ్ అవ్వాలంటే. సో ఇప్పుడే లేచాం, మెల్లగా వెళ్ళి ఏదైనా వండుదాం అనుకున్నా. అయితే నాకు సడన్గా గుర్తొచ్చింది ఏంటి అంటే, చికెన్ తిని 2 రోజులు అయిపోయింది. అయ్యి బాబాయ్ మాట వచ్చేద్దని చెప్పి అర్జెంటుగా చికెన్ చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యా. సో ఇప్పుడు మై మామ్స్ రెసిపీ, ఐ విల్ మేక్ చికెన్ కర్రీ. ఇదే పెద్ద టాస్క్ అన్నింటిలోకంతా. మొత్తం కర్రీ ఉండడంలో ఈ ఆనియన్స్ కట్ చేయడమే బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఈ కట్ చేయడంలో కూడా మళ్ళీ పైన లేయర్ తీయడం ఉంటుంది చూడు ఫస్ట్, అది అది అయ్యో ఈ కష్టాలు ఏంటో, సినిమాల్లో కూడా ఇన్ని కష్టాలు ఉండవు. अगर हम कुकिंग वीडियो बनाया तो लोग गाली देगा हमारा कुकिंग देख के, तो रेगुलर व्लॉग है ये. मेरा मम्मी देख के खुश हो जाएगा ताकि मेरा बेटा कनाडा जाके खाना भी पका रहा बोल के. इंडिया में the only thing I know was how to make Maggi. How to make? Maggi. And I could make an omelette also. अगर डोसा का बैटर बना के दिया तो I can make dosas, not chutney again. My mom's like a freaking good chef. मस्त बनाती हो. So this chicken is my mom's recipe. Very simple. No tomatoes, no extra anything. पिंपल का टेस्ट में कलर नीलो चाहते नहीं. अगर जब भी मेरे को भूख लग रहा था ना, whenever I go home and if I say that I'm hungry, my mom would chef up this chicken curry in 15 minutes. 15 minutes में she used to make chicken curry, rice with. I think only moms can do that. Yeah, right. 15 minutes में she used to chef it up completely. Yeah, they know how to cook easily within a minutes, couple of minutes. Exactly. ఇదిగో ఇట్లా అయినాయి చాప్ చేసిన ఆనియన్స్, ఓన్లీ ఆనియన్స్, నో టొమాటోస్.
lot of people put tomatoes. I somehow can't put. Gives that tangy taste, right? I don't like that. Chicken is supposed to be spicy. While the onions are frying, let's talk about something else. ఇంకేంటి మిత్రులారా విషయాలు ఎలా జరుగుతుంది? సో రీసెంట్గా నేను ఒక మూవీ చూసాను అనమాట. నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమా చూసా. ఏది నాన్ పాక్కల్ నేరత్తు మయక్కం. ఐ హోప్ ఐ డోంట్ గెట్ ద నేమ్ రాంగ్. సో మమ్ముటీస్ మూవీ, ఇట్స్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్. అస్సలు మ్యాడ్, అసలు సినిమాటోగ్రఫీ, సౌండ్ డిజైన్, ఎవ్రీథింగ్ వెన్ సో వెల్. సినిమా మనం చూసాక స్టార్టింగ్ ఒక 30 minutes ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అనమాట, అసలు ఏం జరుగుతుంది అని. ఆ తర్వాత స్టోరీలోకి వెళ్ళాక మనం కూడా వెయిట్ చేస్తుంటాం అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని. సో దాని డైరెక్టర్ లిజో జోసెఫ్ పెరీ, ఫలక్నామా దాస్ మూవీ ఉంది కదా, దాని ఒరిజినల్ అంగమాలి డైరీస్ మలయాళంలో, దాన్ని ఆయన తీశాడనమాట. ఆయన కూడా క్రేజీ డైరెక్టర్. ఐ థింక్ హీఈస్ ఎ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్. సో ఆయన మస్తు ఉంటాయి అనమాట సినిమాలు. ఆయనవి మధ్యలో జల్లికట్టు అని ఒకటి, అలా ఏవో కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి. యూ షుడ్ జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ అండ్ వాచ్ హిస్ మూవీస్. బట్ ఈ సినిమా మాత్రం ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ డెఫినెట్లీ డూ వాచ్ ఇట్. అసలు సినిమాటోగ్రఫీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అంటే, ఊర్లో మనకి పొలాలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే వి స్టార్ట్ మిస్సింగ్ దెమ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ ఆర్ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ మనకు గుర్తొస్తుంది, అంత బాగుందన్నమాట అదొకటి. అండ్ సౌండ్ డిజైన్, స్టార్టింగ్లో ఒక బస్సులో ఉన్నప్పుడు ఒక తమిళ్ సాంగ్ వస్తుంది, ఆ సౌండ్ వచ్చే విధానం కూడా ఏదో స్పెషల్ ఆడియో లాగా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం ఆ సాంగ్ ప్లేస్మెంట్ కానీ, ద వే ది షాట్, ద ఎంటైర్ సీక్వెన్స్. ఇంకా మమ్ముట్టి యాక్టింగ్ అయితే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ సీనియర్ హీరోస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ రీచ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, అంటే దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. స్టార్డమ్ ఇదంతా, దే హ్యావ్ సీన్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఇప్పుడు దే ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దేర్ యాక్టింగ్. అంటే వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా అంత యాక్టింగ్ స్కిల్. నాట్ ఎవ్రీ రెగ్యులర్ హీరో ఆర్ యంగ్స్టర్స్ మైట్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దే హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్. వాళ్ళకి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్కి దే నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దాట్ అండ్ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేబీ జస్ట్ స్టీరియోటైపింగ్ దెమ్సెల్స్. ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్. అసలు లాస్ట్ ఇయర్ మమ్మూటి మేడ్ ఐ డోంట్ నో 5 or 6 మూవీస్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 70. ఆయన 6 సినిమాలు చేశారు ఆయన. రోర్షా అని ఒక మూవీ చూసా, అసలు వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్. దానికి ముందు భీష్మ పర్వం అని. భీష్మ పర్వం అయితే సచ్ ఎ స్టైలిష్ ఫ్లిక్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వాచ్ ఇట్. బట్ చూడకపోతే మాత్రం ఇది నాన్ పాక్కల్ నేరత్తు మయక్కం. ఎస్, డూ వాచ్ ఇట్. లైక్ యూ ఆల్ నో, సినిమాలు అంటే పిచ్చి అనమాట మనకి. సినిమాలు ఒకసారి ఎట్లా అనిపిస్తుంటే సినిమాల కోసం బతుకుతున్నామేమో అనిపిస్తుంది నాకు, అలా సినిమాలు చూసి చూసి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ థాట్. I start a segment, like I start making reels whenever I watch a movie or very good series. I just start posting a 30-second review, or it's not like a review, it's more like a suggestion. So I thought I'd do that. So yeah, you might see that segment very soon. Yes. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at?
on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? ఇంతేనా మా వీడియో ఈరోజుకి అయిపోయింది. ఇంకెట్లన్నా క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూపిద్దాం. ఇక్కడ ఒక 3 days నుంచి స్నో పడి మొత్తం నిండిపోయింది అనమాట. ఐ థాట్ ఐడ్ షో దిస్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ వ్యూ. చూడండి. Thank you so much for watching, guys. I hope you guys like the video. I'll see you all very soon. Bye bye.